Hello everyone and welcome to Gundua Mwenyeji, a place where the 100% most powerful and untold secrets of success, happiness, wealth and joy are given absolutely free. Yaani mimi ni host wenyu Siso mwisho wa matatizo, na nashukuru Mungu sana niko mbele yenu kuwaletea kitu yenye si ya kupoteza wakati, ila ni ya kukusaidia wewe na mimi pia, kwa sababu in giving there is a guarantee of receiving. Gundua Mwenyeji is the handle right there. Manze subscribe hapo kwa hiyo account, alafu utaendelea kupata vitu zenye zitakumotivate, zitakuchangamsha, zitakufungua akili, zile vitu zenye uambiwi hata kanisani. Glory be to God. Kama niko hapa, na karibu sana kwa Gundua Mwenyeji. Gundua Mwenyeji, hiyo ndio jina, na najua as you're seated right there watching this, uko curious kutaka kujua ni mwenyeji mgani anafaa kugunduliwa hapa, right? Mwenyeji ni mmoja tu, na huyo mwenyeji yuko ndani yako, anaishi ndani yako, na akona power ya kufanya kila kitu ndani yako. Lazima wewe kwanza umjue. Utamjuaje? Lakini Siso is here with some knowledge, na si knowledge tu. Nashukuru Mwenyezi Mungu amegeuza kutoka knowledge ikakuwa wisdom, na kutoka wisdom ikakuwa understanding, na hiyo ndo protocol yenye inaweza fanya mtu akaembelea watu akisema akona guts za kuongea na wao, kuambia kitu. So nashukuru Mungu tena kwa sababu amenipatia hizo guts, na guts ni hiyo wisdom, hiyo knowledge yenye naenda kushare na wewe, ujue beyond, you realize what you are not supposed to let go. Why? Because if you let go, you let go of yourself. Watu wengi sana mnahangaika pale nje mkisema machozi kibao, lakini hiyo machozi haiwezi ondoa shida yako. But ukigundua the source behind your problems, ukigundua ni nani na ni vipi unaweza ondoa hizo shida zako, bro, sister, hakuna vile jo utatoa machozi hivyo ovyo ovyo, hakuna vile utahangaika. Why? Because you will know how to relate to people, you will know how to relate with your life, you will know how to relate with other people's lives. Ile kitu najaribu kusema ni nini? Realize the truth. And Gundua Mwenyeji ni show ya ukweli. Show ya ukweli about mimi, show ya ukweli about wewe, show ya ukweli about sisi. Kwa sababu tukishajua ukweli yenye inatushikanisha sisi, hakuna vile siku moja tutawajipata tukipigana mapanga. Hakuna siku moja tutawaipata tukirushiana maneno zenye hazifai kurushianwa. Unanipata? What I'm trying to say is there is more to what meets the eye. And that more that meets the eye is what I'm here to present to you. Gundua Mwenyeji, ujielewe, uelewe kila kitu yenye inakusurround. Au sio? Gundua Mwenyeji. Gundua Mwenyeji, as I said before, is a place where the 100% most powerful and untold secrets of success, wealth, abundance and joy are given absolutely free. Lakini hebu jiulize, ni wapi watu wanapewa mbinu za kujisaidia sare? Hebu jiulize, mbona umekaa mbele yetu wewe una mamita, lakini wewe si milionea, lakini unasema ati uko na siri ya success, happiness, joy. Hizi ni vitu zenye hazishikiki, hazinusiki. Hizi ni vitu zenye zimewekwa ndani yako, na ni wewe uko supposed to reach in, see out. Unafaa ku reach in within, ufind out ni nini yenye God amekuwekea hapo ndani, because kama kuna kitu yenye unafaa ku realize about yourself is something that you are given by God. Nobody can give you anything apart from what God has given you. That is something that is supposed to be direct and clear in everybody's mind, ndio vitu ziende smooth. That's why nimekaa mbele yenu. Sijakaa mbele yenu ku waste time yenu, nimekaa mbele yenu kuwafanya mjielewe. Vile mimi nimejielewa, niligundua Mwenyeji, nimekuja mbele yenu kuwafanya mgundue Mwenyeji. Na mkigundua huo Mwenyeji, mtagundua kila kitu about nyinyi. Karibuni. As you can see, nimeshikilia kitu, and this happens to be acha niite logo, hand done
personally done. Thank God pia niko na kipaji ya kuchora hata kama si perfect. I'm here. Na ndio hii logo, as you can see there is a G-clef there. There is a number 1 there. Na kuna vitu mob zenye ziko na meaning. And I want to take you through the meaning of what I am presenting to you. The meaning is, from the root of your life, as you can see the G-clef is right from the ground, from down, up to the fruit. Take for example a plant. Before tufike kwako, take for example a plant. Ukiangalia from the root to the fruit, it's a process. From the root to the leaves to the fruit is a process. As a human being, from where you come from where you are conceived, to being born, to living to where you are, and up until you die is a process. Na hii ndo kitu yenye lazima ujue ni nani anaran hiyo process, because kuna the person who keeps the process running, na huyo ndo mwenyeji mwenye nataka kuwapresentia. Na huyo mwenyeji ni mmoja, si wawili ama watatu, ni mmoja. That's why there is a number 1 right on my left. Alafu, as you can see, Gundua Mwenyeji simply means to find your masterpiece. Because a masterpiece is something that each one of us has. Wewe na mimi kuna kitu yenye tuko nayo yenye hatushei. Mimi na wewe ni tofauti hiyo design. Like I have something that you don't have, and you have something that I don't have. That's why I stand in front of you with this program Gundua Mwenyeji, to make sure that at least the way I have realized the truth, I bring it to you direct. Usipiganie ukweli, usitafute mahali pengine. Before ufikirie kwenda kujimada, before ufikirie kwenda kumada jirani yako, before ufikirie kwenda kupigana na mtu mwingine, before ufikirie kwenda kuiba, before ufikirie mabaya. Gundua Mwenyeji, discover yourself, find your masterpiece. I am your helper. Nitakupeleka through finding that masterpiece, and I hope that at the long run utabenefit vile pia mimi nilibenefit. Na fruit hapa ina symbolize whatever happens to be your passion, whatever happens to be your vision, whatever happens to be your dream, right? Hiyo kitu hauwezi achieve bila kupitia hiyo path. It's a long path, and you always have to start from the bottom. And in order for you to enjoy this journey, all from the root to the fruit, that's your success. From where you start to your success, in order for you to enjoy, you have to make it an entertainment. You have to enjoy the process. Najaribu kusema nini? The G-clef here, the musical note that you can see on the logo, means that you are supposed to enjoy the process through which God takes you into your success. Usitamani ya mtu mwingine. As you can see, success is one. Nani yako? Hapa kuna matunda mbili, nimeweka moja kwa hiyo G-clef. Why? Because success ni yako, si yangu. Na ukitamani yangu kuna vile vitu zitaenda wrong. Nikitamani yako kuna vile vitu zitaenda wrong, right? Aya. I mean find your masterpiece, because if you don't find your masterpiece, as I've said, if you don't find your masterpiece, this is what is going to happen. There is a gun, there is an AK-47. Hapa katikati kuna AK-47. Na hii AK-47 ina symbolize nini? Inamaanisha that if you don't find your masterpiece, your life becomes chaos. Life yako inakuwa vita, inakuwa tu matafash, mawasiwasi, mapresha, matamaa, nini. Unajua, wivu. Yaani wewe unakuwa tu msee mwenyewe, utakii mwenzako hata. Na hujui kwa nini umtakii, wewe una feel tu umtakii. Ona msee amebai njumu kali, kiatu kali, jamaa unaingiza wivu. Na hujui mbona unasikia wivu. Unasikia wivu because huyu jamaa kuna njia yenye alitumia kupata hiyo kiatu, na wewe huja realize hiyo njia pia wewe upate hiyo kiatu. So ukitoka kwa hiyo wivu, utatoka kwa wivu uende kuiba. That is what I'm trying to cut you off from. I'm trying to keep you away from trouble by making you find your masterpiece. It is a process. Hautajua masterpiece yako leo. Like for example, mimi niko na 31 years, sitaficha. 31 years. Na for 27 years niliishi bila kujua masterpiece yangu, though funny thing nimekuwa naitumia for so long. Nani ajui? Sema ngwe, siso. Nani ajui siso? Siso, kama ujui siso, utamjua.
Why? Because kuna ile place yenye nimetoka, na hiyo place nimetoka imenifunza kitu, na hiyo kitu imenifunza niko willing kushare na wewe. Kugundua mwenyeji ni kutoa stanners. As you can see, nilikuwa nimevaa stanners na nimetoa so that you can see through my eye and I can see direct through your eye. The reason why I want you to see through my eye is because I want you to see my truth. I want you to see everything about me, because once you see and understand everything about me, everything that comes from me will offer the same to you. You will understand, you will learn, you will grow, and you will feel inspired baada ya everything is said and done. Au sio? So the reason why niko hapa ni kwa sababu over the past years that nimejipata nikisurvive kwa hii dunia, nimelearn vitu mob. I'm from somewhere. Seated here, si ati ni bahati yangu, si ati ni kupenda kwangu, si ati ni right yangu, ati nimekaa mbele ya kamera na kuongelesha. No. Somebody has ordained all this. Somebody is calling the shots. Somebody is planning. And I am just falling into place, following the plans. Just the way you are supposed to be doing. Kama unataka life yako ikubambe, that is, unafaa kuunderstand kuna master planner. Na huyo master planner ukishamuelewa, unaelewa kila kitu about hizo plans, because master planner anakurevealia plan. Akireveal plan, una fall in kwa plan. Ukifall in kwa plan, life yako inakuwa smooth. Regardless of what you are going through, I can assure you that kuna vitu zenye ukishaelewa about yourself. Mimi sisemi about anybody else. About yourself, utarealize that umekuwa unahangaika for so long. Utajiuliza, why did I have to take so long to realize this? The reason why nimekaa mbele yenu ni kwa sababu nilijipata in my process of life naandika vitabu. Kama kuna wenyu among nyinyi wenye wananijua from my past, mta understand that I am so passionate about music. Music is me. Music makes me. As you can see, niko na tattoo. Hii ni veins zangu tu vile zinakuaga, but in my veins run music. Why? Because music is something that you can't separate me from. But in that process of me doing music, learning music, enjoying music, dancing to music and making music, I realized that there is more to what meets the eye, because nilijipata nimeanza kulearn vitu through experiences. Because hakuna kitu poa kama kulearn from experience. Experience is the best teacher. Somebody said that. So experiences zangu ndizo nimekuja kuanika mbele yako bila aibu. Bila aibu. Kwa nini? Because natakaje hizi experiences zikufanye pia wewe ujue wewe ni special na experiences zako. Like you've been through your own life in your own unique way and you are okay the way you are. If you only understand how, that's where the basis of everything, the foundation to everything comes in. And I'm here to simplify the foundation for you. Ndio at least manze uelewe kitu yenye ni more powerful than ile unajua. I'm from somewhere. Nilianza mziki 2006. Nilikuwa form 3. Thank God that nikiwa form 3 I started music. Why? Because at that time, kama mnakumbuka, there was a guy mwenye alituimbia, check yule manzi yanavyo come, anavyocheza drum, anavyokata bam 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 bam. Caesars ni kijana mwenye alifanyaga muziki akiwa shule, we all know, and in the process akapotea tu hapo katikati. Reasons being hatujui. Nobody between me and you knows why, but Caesars alidisappear. So mimi nilianza muziki pia mimi nikiwa shule. Caliph Records Entertainment Company. Clement Rapudo, the CEO of Caliph Records. Glory be to God, nilimanage kumeet huyo mse. Thank God nimekaa hapa years later niweze kusema, hata kama sijaimwambia one on one, niweze kusema that he played a very big role in making who I am. God am blessed penye yuko. Na sasa from there, it was a journey to where I am today. And that journey has not been smooth. Sitakudanganya. Sitakwambia ati mimi nimekuwa mafutani. Sitakwambia ati kwa sababu mimi nishaikuwa msanii, nishaionja at least ganji kidogo ya muziki ati nilifura kichwa ama ikanipeleka runda.
Nataka tuongee ukweli. Nilisema Gundua Mwenyeji ni show ya kuongea ukweli, na ukweli yangu ndo nimeleta hapa. Hii ukweli ndo yenyewe itakufanya pia wewe ujue ukweli yako inaweza kusaidia. Okay? As we speak, nashukuru Mungu sana because nimekaa chini as a father to 2 kids. Thank God, niko na watoto 2, niko na family, niko na wife. Na naomba God aendelee kutubless. Why? Because kama angenifikisha hapo, kama angenifanya mzazi, maybe singewahi kaa mbele yenu na kitu ya uzazi, kitu ya kibudaa. Unajua? Yaani sasa niko na kitu ya kibudaa, kitu yenyewe at least inaweza kuchanua. I have advices, man, I have knowledge, I have wisdom, I have a piece of understanding which siwezi jiekea mimi alone. Nikijiekea mimi alone ndakuwa selfish. Na hiyo selfishness ndo kitu yenye imefanya sisi humanity manzia hatuwezi songa mbele. For how long? For how long are we going to live like this? Mbona ukweli yako isinisaidie na ukweli yangu ikusaidie? Na hiyo ukweli, remember, it is the only thing that doesn't cost money. Angalia, mimi ukweli yenye nakupatia si kubai na do. Let me tell you the truth. The fear of God is the beginning of all knowledge, all wisdom, and all understanding that can make you maneuver in the darkness that life offers. Okay? So hiyo kitu ndio yenye nyinyi wenyewe hamjatap into. Many of us have not tapped into the realities of our lives. Na mimi, 4th October at 4 p.m. 2017, I repeat, 4th October at 4 p.m. 2017, Gloria God ilinishukia nikiwa kejani kwangu Pangani. Sikuiona na macho, but believe you me, God has many ways of talking to his servants. God has many ways of revealing himself to his people, and he revealed himself to me in my mind. Angalia, daydreaming, I was daydreaming. Okay? Nimekaa kwa hao, nimeboeka, job yangu imeharibika. I can tell you that I love music with all my life, with all my soul, with all my passion, but for the last almost 5 years, sijakanyaga kwa stage hivi ni performie mafano wangu. 5 years nimekuwa nakula nini watu wangu? Nimekuwa na kunywa nini? Na niko na family, nimekuwa na survive aje? The reason why nimekaa mbele yako ni kwa sababu niko na kitu yenye nikikushow na uelewe, utarealize that life si mzito hivyo unafikiria. Life si mezesha hivyo unafikiria. Hata ukiwa una do, unaweza survive. Scripture inasemaje? Scripture inasemaje? Ati kama ndege zinaamka asubuhi na zinapiga lap, ati si ati zinaenda wira, zinapiga tu lap, na God anajua that each bird must feed. Hata hizi plants zenye ziko huku chini ni mingi zenye waga tushughulikia, tumwagilie maji, atufanyie nini, lakini manzezi zinatupatia mpaka matunda. Wewe ni mara ngapi unaenda kumwagilia mti ya muembe maji? Ni mara ngapi unaenda kumwagilia mti ya coconut maji? You should realize that there is someone who is more powerful than who you are. There is something that is more powerful than what you think is power. And let me tell you something. Hakuna power ingine. The government is not a power. I am not a power. The bishop, the pope is not a power. Usiwahi danganywa na mtu ati kwa hii dunia kuna the most powerful person. It's a lie. Why? Why am I saying all this? Because it is the truth. There is only one power, and that one power is that which gives other people power. Kama mimi ndawajipata niko na power, sitawahi ringa na hiyo power na sitawahi sema ati mimi ni powerful. Why? Because najua penye hiyo power imetoka na najua hiyo power ni nani. The power is only one. And that is what I want you to realize. Mimi sitaki uendelee kuwa confused na life yako. Sitaki life yako iendelee ku confused. Sitaki ujipate uko in between a thin line of not understanding what is going through in your life. Unajipata tunaenda mpaka kwa waganga. Unaenda kwa waganga kufanya nini? Bro, unaenda kuchanganya life yako. Unaenda kudanganywa. Kuna hata mapasta waongo. That's why mimi kama msanii sijakuja hapa kusema ati nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. No, actions speak louder. Utamjua mtu mwenye ameokoka na matendo yake. You will know a faithful person, you will know a true person, you will know a rightful person, you will know a righteous person through actions, not words.
And therefore, I want my actions, I want my words to do something in this universe before I go. And the list that I have, just like Moses, vile Moses alikuwaga tu na fimbo, na akaulizwa na God uko na nini? Akasema God, imagine mimi niko na tu hii fimbo na muaga na stama. Akaambiwa achana na mambo ya kustama. Ebweka hiyo fimbo chini. Na akaeka hiyo fimbo chini na hiyo fimbo ilibadilisha vitu mob sana. Mimi niko na fimbo. Na si ya grandpa. Si ile ya grandpa, achana na ile ya grandpa. Niko na fimbo na hii fimbo ni fear ya God. Nimekuletea fear ya God because nimepushiwa by circumstances, nimepushiwa by experiences, nimepushiwa na life yangu yenye mimi mwenyewe siku plan. But kuna mwenye aliplan hivyo with reasons. Imenipush mpaka nikuje hapa mbele yako. Singeweza kujiwekea what I have to myself. Why? 3 books from an artist. Siso is an author. An author of life-changing inspirational books. 1 being Discover Your Host. 2, The Masterpiece Power in You. And 3, Reality. Books that have not been able to publish. Why? For reasons well known by he who gave me the knowledge to pour in the books in the first place. Sawa sawa? So the moment of publishing these books and how they will reach you, that falls in the hands of the most powerful person, that person who happens to have given me the breath to sit here, talk to you, saying that I have knowledge to share with you. Ningetoa wapi? Ningekuja kuwaringia na nini? Question. Hii si kuringa, hii ni reality. Book yangu ya 3 inaitwa Reality. Na hiyo ndio kitu yenye nimewaletea. Akia nani? Ndio mjue aje that it is so easy. Life is so easy that we are the people who complicate it. We are the people who complicate life. We are the people who make life miserable for ourselves. We human beings. Wewe mwanamke na mimi mwanaume. So let me tell you where I come from. Ndio nijipate naandika hizo books. Na ndio nijipate hiyo knowledge yenye nimemwaga kwa vitabu, nimeshindwa kupublish, nimehangaika. Let me tell you something. For the past 5 years nimesema sijawahi kanyaga kwa stage ni performia watu wangu. It is true that sijaperformia watu wangu, sijaperformia mafan wangu. Yaani kuna vitu zilienda wrong. And I can tell you one thing. Sitasema zilienda wrong without my hand in it. No. Hiyo itakuwa uongo. I played a part in my downfall if I ever fell down. Kama nishaiumia, niliumia kwa sababu I contributed to the downfall. Story yangu ni mrefu sana. Tena sana. But believe you me, siwezi kumwagia yote hapa kama nimeandika book 3. Naweza kusomea book 3 na siku moja? Uongo. Siwezi kusomea book 3, hata kuandika yenyewe siwezi kuandikia na siku moja book 3. Naweza kuwa mwenda wazimu. Ni nani ashaifanya hivyo? Ni tricky. So vile sijawahi andika vitabu 3 na siku moja, vile uwezi act movie 4 na siku moja, wewe. Hivyo ndivyo iko. Story yangu hautajua yote na siku moja. But Gundua Mwenyeji is here. Gundua Mwenyeji, a show that mimi mwenyewe nimetamani kuona kwa screen yangu, ni get inspired, but truth be told, nimekuwa naona vitu zingine zenye zitabamba roho yangu, zenye zitachocha roho yangu, lakini si zenye zita feed roho yangu. Niko hapa kukupatia ile kitu yenye ita feed roho yako. First, wacha nipatiane apologies za ukweli mbele ya Kenya mzima kama nishawahi kosea mtu. Wengi wamenijua nikiwa msanii na mimi si imperfect, mimi si malaika. Before God, before a human being, before God, before you as a human being, kama nishawahi kukukosea, naomba msamaha, unisamee, kwa sababu ukinisamea, believe you me, iko kitu yenye God ameweka ndani yangu itakubenefit. Inaweza, kama ni deni niko nayo yako, kama niko na deni yako, because
Let me tell you something, niko na madeni mingi, mimi hata sijui nianzie wapi. Na ni nani ana madeni? Nani ana madeni? Wewe unafikiria ni rahisi kwangu kufungua roho hii design niongee hii design? Si rahisi. But nataka nikwambie aje, kama niko na deni yako, kama niko na doo yako, pesa manze haiwezi nibai mimi. Na hiyo pesa haiwezi kukununua wewe. And that's why mimi natakaje katikati yako na mimi pa kuwe na amani manze, before hata hii Gundua Mwenyeji iendelee, before hata yani tufike anywhere further. Naomba tu yani a peaceful coexistence between you and I. Kama nishai kukosea, find it in your heart, forgive me, I'm only human. Na mimi nita make it up to you. I know you. Kama ushai play role kwa life yangu na kujua by name, by look and by many things zenye zimenifanyaje nika coexist na wewe mpaka penye tulifika na mpaka penye tuko. So usione ni kama nishai kusahau. Sijai kusahau. Life imenifix. Life imeniweka mahali. Why? Ni God mwenyewe alipanga hivyo so that hapo penye aliniweka nitoke na kitu yenye naweza kulipa nayo. Manze unanielewa? Acha nikwambie, kama niko na deni yako ya 1500, kama niko na deni yako ya 15 15000, niko na deni yako ya 30000, niko na deni yako ya anything, niko na deni yako ya anything. Remember that hata nikikurudishia hiyo na nikipenye niko nayo ndani yangu, hiyo yako utatumia itaisha. Lakini hii kitu yenye naenda kukupatia ni kitu ndakupatia na itakubenefit na benefit watoto wako na benefit generations zingine. If only you give me a chance and you believe in an imperfect creature that God can transform. God can transform anyone. We all come from places. We all come from backgrounds. Na mimi najua background yako si kama yangu. Njia yako haijakuwa kama yangu. Mambo yako haijakuwa kama yangu. But as one under God, niko na imani that story yako na story yangu tukishikanisha itakuwa like the two sides of a pendant. A pendant cannot work. Kama umewatch movies za magic na fiction na nini, utarealize that pendant haiwezi work peke yake. Pendant waga iko na two halves. One person has one half, another person has the other half, and once you bring the two halves together, that's when the whole pendant can work the magic, right? Wachana mambo ya magic. Mimi hata sijui magic. Nimetumia tu hiyo kama kitu ya kufanya nini? Kukuenlighten ujue nini najaribu kusema. You are a piece of a puzzle. You are a piece of a puzzle. I am just another piece of the same puzzle. So if you come as a piece of a puzzle and I bring myself as the other side piece of the puzzle, tushikanishe. A miracle is in there. A miracle is in there. And believe you me, you never know what you have until you lose it. Msingoje ni dedi siku moja ndio mkuje kwa mazishi yangu mkisema oh siso. Take what I have to offer. Use it. Kama sikuuzi, take it. Use it. Believe in it. Kama ni kweli imekubaliana na conscience yako, because ukweli uaga inatambuliwa na roho. If I sit before you and say anything that is a lie, your soul will be the first thing to identify it as a lie. Labda ukatae. Nikisema kitu ya ukweli, soul yako ndio itakuwa kitu ya kwanza kukubalia ukweli, labda ukatae. Are we clear? And that's why, with a very special and genuine heart, nimeomba forgiveness from anyone. Mwenye nishai kosea, mwenye nishai cross life yake. In any way, big or small, forgive and forget. Let's start afresh. Because I believe that in starting afresh, we welcome change. And welcoming change is welcoming something that will bring a breath of fresh air into your life. Anybody who doesn't love change, manze, wacha nikwambie life yake inakuwa tu boring. But ule mtu anapenda change, manze, unajipatanga ma adventure ni kibao, lessons ni kibao, unajua, yani there is too much around you to at least make you feel different from the way you are feeling just the previous moment. Okay? Tukiendelea najiulizaje? Wewe kama msee mwenye umekaa hapo, unajiuliza mbona nimekuja nikisema ati unafaa kugundua mwenyeji. Wacha nisibit around the bush. Kugundua mwenyeji ni kugundua God.
Kugundua mwenyeji ni kugundua God. Na si kugundua God, ni kugundua God na kuishi na God na kutembea na God na kuthink na God na kulala na God. Yani everything is godly about you. That is what Gundua Mwenyeji is all about. Okay? So, sijakuja kukuchanganya. Let me ask you a question. A question that sijui kama ushaiulizwa na mtu mwingine, but mimi nakuuliza. Hii ni kichwa yangu, hii ni nywele yangu, hii ni pua yangu, hii ni koti yangu, hii ni roho yangu, iko hapa, sawa. Hii ni mguu yangu. Kila kitu yenye unaona about mimi ni yangu. Jina Siso si mimi, ni yangu. Hata hii jicho yenye nakuchungulia nayo si mimi, ni yangu. Hii mkono ni mimi naisongesha, mimi ni yangu. Mimi ni nani? Hiyo kichwa ni yako, jicho ni yako, pua ni yako, roho ni yako, maini ni yako. Hata hiyo jina yenye kwa kitambulisho si wewe, ni yako. Wewe ni nani? Who are you? Have you ever asked yourself that question? A question that is so critical. Swali yenye inaweza kukubadilisha na ikufanyie hata kwanza oppose everything else yenye unafanya ndio at least to find your answer. Let me tell you something and tell you the truth. If you don't find the answer to that question, you have not found yourself. No matter how much you mention the name of God, you have not found God. And you are just there, hanging around. You can fall anytime. Unaweza anguka wakati yote. Kitu yote inaweza kukuangusha chini. Yani kitu yote inaweza swing na wewe. Mood. Yani unaweza swing manze na matempa. Unaweza swing jona matoti zingine, suicidal. Yani anything can go with you. Yani unaweza na anything. Wewe ni kama bendera, unafuata upepo. Unafuata upepo. Na wacha nikwambia, as long as unafuata upepo, you are never gonna make it in life. You have to realize that you are a special being. Wewe ni mtu mwenyewe. Huwezi jikompea na anyone. Zunguka kwa hii dunia yote, hautapata mtu kama wewe, hautapata mtu kama mimi. Ile kitu yenye naofa, ile kitu nasema, hata mtu mwingine akikuja hapa akae kando yangu, hata isema vile mimi nasema. Hata tumia the same format yenye mimi natumia. Angalia, wacha nikuchanue. Tembea na mimi tutoke hapa tuende mpaka tao. Sawa? We are using the same path. Ni mimi na wewe, we are using the same path. But question, penye nakanyaga ndo unakanyaga? Ile kitu yenye macho yangu yote mbili inaona, ndio unaona? Utanidanganya ukiniambia hivyo, not unless nikwambie hebu angalia pale. Ama hebu angalia hapa. Wewe unaona vitu different na mimi naona vitu different. Wewe unakanyaga mali different na mimi nakanyaga mali different. We are two different individuals who are supposed to live with a respectful coexistence. Unanipata? Yani ni kuheshimu na wewe uniheshimu, and from there something grows, because glory ya God inaingianga penye imekubalishwa, penye imekaribishwa. God anaingianga penye anaona atapendwa, penye ataglorifyiwa. Unanipata? And therefore, if God has to be glorified between you and I, first, forgive me. Na mimi, wacha nikwambie, siwezi kaa hapa niongee na nyinyi hivi kama kweli roho yangu iko na grudge anywhere. Sina grudge na anyone. Si ati sijaikosewa. Nikianza kuanika wale watu wamenikosea, ndaanika wengi sana, lakini the truth be told, hakuna kitu tundasaidika nayo from kuanika hao watu. Ile kitu tafanyika, ndaonekana nikiwa fala, ndaonekana nikiwa msee mwenye ajui ku let go, ndaonekana nikiwa msee mwenye akona roho ngumu, haezi forgive. Unanipata? How is that going to put a plate of food on the table in my house so that my son and my daughter can feed? Hiyo ni uongo. So angalia, tubonge ukweli, tuache kuchochana, tuache kuona ni kama life ni ya forever. We have a limited life to live here. And the fact that we have a limited life to live here is the core reason why we are supposed to fight 24/7 to make our lives perfect as much as they were made imperfect.
Kweli? Life yako ni tricky. Usinidanganye uniambie ati life yako ni perfect. Uko na mangori. Hata kama wewe ni millionaire, niko sure na ni watch. Hata kama wewe ndio nani kwa hii dunia, you have problems. And there is only one solution to that problem, and that is finding your masterpiece. Kugundua mwenyeji in Swahili. You realize yourself, you realize the most powerful thing that lies behind your skin, and your life transforms without you knowing, without your knowledge, in an extraordinary way. Because why? God is unpredictable. You cannot expect God to work in your ways. Huwezi demand God to work. Ati naona watu wanasema ati demand God. Nani waga na demand God? Hakuna mtu wa kudemand God. God waga anafanya vile anataka. Na wewe ukikubali vile anataka, ukiwork vile anataka, believe you me, life yako ina change. Na utajua ita change aje. Because yangu, mimi nilikuwa msanii, sasa naandika books, mimi ni author. Umeona kitu yenye nimewashow, the logo of Gundua Mwenyeji. It is hand done. It is not the best art ever. No, but it is hand done. How did I realize that? By the fear of God. It is the fear of God that guides someone, because acha nikwambie, mimi sikuenda kwa shule kusoma hizi vitu zenye na kushow sahi. Sikuenda kampo kuenda kusoma about ati vile life inakuanga. Kama nilienda kampo kusoma, nilijipata nikisoma fashion design. Nilijipata nikisoma mahesabu, nikisoma chemistry, but sikuonaga mtu mwenye anaweza niambia in order for your life to be straight, in order for your life to be the way it's supposed to be, in order for your life to succeed, in order for your life to be stress free, this is what you're supposed to do. Mimi nimeona watu wakiniambia soma Bible. Kuna kusoma Bible na kuna kuelewa Bible. Kama wewe ni Muslim, kuna kusoma Quran na kuna kuelewa Quran. Wacha kujichanganya, usijichanganye, because ukijichanganya unachanganikiwa, na ukichanganikiwa kila kitu about wewe inachanganikiwa. Mimi nilikuwa nimechanganikiwa for 27 years. 27. Hebu nikuulize, kwani ni bahati yangu niishi 27 years? 1 2 3 4 5 wakati kuna mtu alizaliwa na kabla afikishe 1 year kadedi. 27 years is so long for me to live as an arrogant soul. Mwenye hataki kujua ukweli, ati kazi yangu ni twende dunda, twende tukakate maji, twende tukafanye vitu, yani hizo ndo zangu. Ati twende tukahang, twende nini? For how long? Jibambe, lakini kwa hiyo mood ya kujibamba, at least get something that will benefit you. That's my point. I picked very many things from my life experiences, from getting and losing, from falling and getting up, from rising and falling, from all angles of life that God has managed to take me through. Nimelearn vitu mob sana, na hizo vitu nakuletea sare. Ile kitu naomba tu ni unisikize. Na pia wewe ukuwe willing kushare na mimi. Why? Because if you don't share with me, there is no way that a solution to your problem is coming through. I think sasa mnaona zone inaendaje? Upepo inaendaje? Upepo inaenda ati watu wanafinywa na mashida zao mpaka inabidi wabonge. Mtu anafinywa, inabidi abonge. Ajabu na mtu abonge, lakini inabidi abonge. Angalia, niko mbele yenu na bonga. Na nitabonga as long as mtanisikiza. As long as wewe utanipatia masikio. Whatever I say, wewe chukua yenye inaweza kusaidia, yenye haiwezi kusaidia, achana nayo. Lakini yenye inaweza kusaidia, acha nikwambie, usiwache ipite. Why? Because mimi kama nilingoja for 27 years, one thing you're supposed to understand is the fact that I never had anybody to tell me this. So how special do you think you are that somebody is seated before you in front of a camera trying to tell you the truth? The truth that is not even found in churches, the truth that is missing everywhere. Nani? Wangapi? Wengi wanachekana, wengi wanapimana, na mimi siko hapa kukupima, niko hapa kukuambia ukweli. So cheki, chukua ukweli na uongo, achana nayo. Okay? So kuna maswali mingi sana zenye najua zinajiuliza kwa kichwa yako. Unajiuliza, 1, what is this show all about? This show is about making you realize your worth. Because your worth happens to be your value. And that value, if you share that value with people,
you make income, right? How do you expect to make income when you've not identified your value and your worth? It is your worth and your value that makes who you are. So what is it that you find worthy or valuable about yourself? Hebu nikuulize, kukata maji ndio value yako? Hebu nikuulize, kuroll na mademu wengi, kukuwa pimp, ama kuroll na maboye wengi? Hebu nikuulize, hiyo ndio value yako? It depends, but mimi value yangu ndio nimeleta mbele yako. I hope hii value itakusaidia. I hope utafind worth kwa hii value. Because mimi na believe kama nitawaifeed, kama nitawaisonga mbele, have kushare hii value for the rest of my life. Mziki yangu naweza washua one thing that I cannot stop singing. Nitaimba mpaka ile siku yenye nitakatikiwa na hewa, lakini mziki yangu itajiongelelea. Sitaongelelea mziki yangu mimi. Mziki yangu itajiongelelea. Anything about me will talk for itself. Why? Because it is absolutely true. Everything about me is absolutely true. I don't care what you think about it. I don't care what you take me for. But you know what? Value goes in exchange for value. And therefore I believe that in giving you my value, I will receive my value either from you or from the Almighty God who knows the value that I'm offering. So see, me, if you expect anything, there is nothing to lose. There is nothing to lose. Me, I'm giving my offer, I'm giving my value in exchange for a value, and I believe hii value itakuja kutoka kwako ama kutoka kwa God. Gundua mwenyeji, gundua ukweli, realize your masterpiece, find it, embrace it and share it, na life yako itabadilika forever and ever. Si yako peke yako, yako na watu wako. Believe and live, na kila kitu itakuwa fresh. Subscribe hapa chini. Subscribe kwa Gundua Mwenyeji. Hii ni account yenye haijafunguliwa for personal benefits or anything. Hii ni kitu yenye nimefungua juu yako na juu yangu na juu ya the entire human society. And therefore, subscribe. Click the notification button. Ndio ukuange unajua zikikamu. Kweli ikitokea vile inatokea, ukuange unaipata. Right? Then another thing naweza kuomba ni ati vile mimi niko willing to open up. Comment hapo chini. There is something you want to share. Let me tell you something. A problem shared is a problem half solved. Usihangaike peke yako, sawa? Usihangaike peke yako. Before anything goes wrong with your life, before you go to do anything wrong, before that mind of doing something wrong ikukujie, manze gundua mwenyeji, bonga na mimi. Kuja, nimekukaribisha kwa show. Hii show si yangu. Nimeifanya peke yangu leo because I needed you people to at least understand my background. To at least understand why I am seated before you, yet it's not like I'm any special than any other person. Okay? So, subscribe hapo chini. Ukisubscribe utakuanga unapata highlights zikikuja. The more the truth is coming out, you're getting to know. There is more to what I have. Na niko hapa juu huwezi jua kila siku, huwezi jua na siku moja, nitakupatia kila siku. Kila siku. Kila siku. As long as God ananifanya nipumue, as long as niko hai, kuna vitu mob tutafanya. Shukran sana kwa kuwatch, shukran sana kwa kusubscribe. Hata kabla usubscribe, mimi nasema God akubless, akufungulie milango zako. Kama umechanganikiwa, manze wacha kuchanganikiwa. There is a way out of every problem, and that's why Gundua Mwenyeji is here. Facebook, Twitter, Instagram, Gundua Mwenyeji, Gundua Mwenyeji, Gundua Mwenyeji. Talk about Gundua Mwenyeji. Let people realize the truth from a sourceful source. Shukran sana. God akubless. And up until we meet on the next episode. Adios.